Ochtete. Read. We need to finalize the strategy before the board meeting tomorrow. El reflejo en las puertas pulidas del elevador mostraba exactamente lo que Sofía Mendoza pretendía, una mujer completamente olvidable. Con sus dos manos, cada una con 5 dedos, ajustó el cardigan gris holgado que ocultaba cualquier forma de su figura bajo pantalones café mal ajustados. Su cabello castaño mil estaba recogido tan apretadamente que le causaba dolor de cabeza constante, retorcido en un moño que añadía 10 años a su apariencia. Las gafas gruesas que descansaban sobre su nariz no tenían graduación real, pero completaban perfectamente la imagen de alguien que Nadie la Miraba Dos Veces. A sus 30 años, Sofía había perfeccionado el arte de la invisibilidad. El elevador se detuvo en el piso 14 del edificio de Tecnovista Solutions en el corazón de Ciudad de México. Sofía se deslizó entre 3 ejecutivos con trajes de diseñador que hablaban a su alrededor como si ella fuera parte del metal interior. Sus dos piernas la levaron rápidamente por el pasillo hasta su cubículo, escondido cerca de la sala de copias, parcialmente oculto por un archivo masivo. Era el lugar perfecto para alguien que quería desaparecer. Con sus dos ojos cafés, Sofía escaneó su espacio de trabajo antes de sentarse. Sus 5 dedos de cada mano volaron sobre el teclado mientras iniciaba su computadora. Números y datos llenaron la pantalla, y sintió la calma familiar que venía con su trabajo. La estrategia de mercado era un rompecabezas que podía resolver, un desafío que demandaba creatividad y precisión. Aquí, en el mundo de demografías y comportamiento del consumidor, era brillante. Nadie lo sabía, y así era exactamente como lo quería. Pero no siempre había sido así. 7 años atrás, Sofía había sido alguien completamente diferente. Sofía Reyes, ejecutiva prometedora en una prestigiosa agencia de publicidad en Monterrey. Usaba ropa que lo cuidaba perfectamente, estilizaba su cabello en ondas elegantes, sonría libremente. Tenía 2 brazos que gesticulaban con confianza en presentations, 2 piernas que la levaban con seguridad por las oficinas corporativas. Y había estado comprometida con Alejandro Cortés, suya familia era dueña del grupo mediático Cortés, un imperio valuado en miles de millones de pesos. Habían sido la pareja que todos envidiaban. Fotografiados en eventos de caridad, su anuncio de compromiso había aparecido en las principales publicaciones del país. Sofía había sido feliz, ingenua, confiada. Entonces vino la cena de negocios. Fernando Salazar, el socio comercial de Alejandro, la había acorralado en el guardarropa del restaurante. Con sus 2 brazos había bloqueado su salida, sus 2 ojos brillando con algo oscuro que hizo que el estómago de Sofía se revolviera. Sus 5 dedos de cada mano habían intentado tocarla de maneras que la hicieron sentir sucia. Nadie tiene que saber, había susurrado Fernando, sus 2 piernas acercándolo más. Alejandro nunca lo sabría. Sofía lo había recazado claro y firmemente, usando sus 2 manos para empujarlo, sus 2 piernas levandola rápidamente fuera de allí. Había pensado que eso sería el final. 2 días después, las fotos aparecieron en línea. Imágenes expertamente manipuladas mostraban a Sofía en situaciones comprometedoras con Fernando. En la corte de la opinión pública, la evidencia no importaba. Los 5 dedos de Sofía temblaban mientras escribía por los comentarios venenosos, sus 2 ojos llenos de lágrimas que no podía detener. Alejandro había creído las mentiras inmediatamente. Sin preguntas, sin dudas.
Sus dos ojos la habían mirado con asco cuando confrontó a Sofía en su apartamento. Como pudiste, había gritado, sus dos manos cerradas en puños. Con mi socio? Con Fernando? No es verdad. Sofía había suplicado, sus dos brazos extendidos hacia él, por favor, mírame. ¿Conoces quién soy? Esas fotos son falsas, él me acosó, yo lo rechace. Sufficient, Alejandro había cortado, sus dos piernas levantolo hacia la puerta. Mi familia tiene abogados. Si intentas luchar contra esto, te destruiremos completamente. Y lo habían hecho. En una semana, Sofía había perdido todo. Su trabajo en la agencia prestigiosa, gone. Su reputación, destrozada. Su propia familia, decepcionada y distante, creyendo las mentiras porque, ¿cómo podían fotos ser falsas? Así que Sofía Reyes había muerto, y Sofía Mendoza había nacido. Había huido a Ciudad de México, tomado un puesto junior a pesar de su maestría de la Universidad Anáhuac. Se había vestido para repeler atención, hablado solo cuando era absolutamente necesario. Durante 7 años, había funcionado. Era segura en su invisibilidad. El sonido de tacones acercando sacó a Sofía de sus recuerdos. Valentina Cruz apareció en la entrada de su cubículo, con su cabello perfectamente estilizado y tacones de diseñador. Sus dos ojos recorrieron a Sofía con el desdén usual. Supongo que incluso tú estarás preocupada hoy, Sofía, dijo Valentina, sus 5 dedos de una mano tamborileando sobre el borde del cubículo. Aunque honestamente, dudo que el nuevo dueño siquiera note que exists. Sofía mantuvo sus dos ojos en la pantalla. Eso estaría bien para mí. Valentina se rió, un sonido agudo. Al menos conoces tu lugar. Algunas de nosotras realmente tenemos carreras por las que preocuparnos. Después de que Valentina se fue con sus dos piernas, Carmen de recepción apareció con una sonrisa comprensiva. Carmen era una de las pocas personas que trataba a Sofía como un ser humano. No lo hagas caso, dijo Carmen suavemente, usando sus dos manos para ajustar unos archivos. Tu análisis de campana salvó la cuenta de Grupo Salinas el trimestre pasado. El señor Herrera me lo dijo personalmente. Sofía logró una pequeña sonrisa. Gracias, Carmen. Reunión general en 10 minutos, añadió Carmen. El nuevo dueño quiere dirigirse a todos. El estómago de Sofía es tenso, pero asintió. Las reuniones de compañía significaban sentarse atrás, tomar notas que nadie leería, y esperar a que terminara. Se dirigió a la sala de conferencias grande con sus dos piernas, reclamando su lugar usual en la esquina trasera detrás de un analista alto llamado Roberto. La sala se llenó rápidamente con los 200 empleados de la compañía. La energía era una mezcla de emoción nerviosa y temor. Todos habían escuchado historias sobre Mateo Guerrero. Era conocido por ser brillante, exigente, y sorprendentemente involucrado para alguien que valía más de 100,000 millones de pesos. A diferencia de la mayoría de los multimillonarios, había comenzado sin nada, construyendo su primera compañía de software en un garage a los 22 años. Las puertas dobles se abrieron y la sala cayó en silencio. Mateo Guerrero entró con una presencia que parecía llenar todo el espacio. Era alto, probablemente un metro 90, con cabello oscuro mostrando gris distinguido en las sienes. Sus dos brazos se movían con confianza natural mientras caminaba, sus dos piernas levandándolo al frente con pasos seguros.
Vestia un traje gris carbon claramente caro pero no ostentoso. Lo que más impacto a Sofía fueron sus dos ojos, un azul gris penetrante que parecía absorberte de una vez. Tenía una mandíbula fuerte, pómulos marcados, y cuando sus cinco dedos de su mano derecha gesticularon mientras comenzaba a hablar, Sofía notó que no usaba anillo de bodas. Buenos días, dijo Mateo, su voz leyendo fácilmente sin ser fuerte. Soy Mateo Guerrero. A partir de soy dueño de esta compañía. Hizo una pausa, diciendo que eso es asimilara. No estoy aquí para destruir lo que han construido. Estoy aquí porque veo potencial que ha sido subutilizado. Esta compañía tiene gente talentosa haciendo buen trabajo, pero creo que podemos hacerlo mejor. Sofía se encontró escuchando atentamente a pesar de su política usual de ignorar los discursos corporativos. Durante el próximo mes, me reunir con cada departamento y cada equipo, continuó Mateo, sus dos ojos escaneando la sala. Quiero entender cómo trabajan, qué obstáculos enfrentan, y qué ideas tienen. Creo que las mejores perspectivas vienen de las personas que hacen el trabajo real, no de consultores o ejecutivos que nunca han estado en las trincheras. Por un momento devastador, Sofía sintió que su mirada aterrizaba directamente en ella. Sus dos ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia, y algo en su pecho se contrajo. Rápidamente bajó la vista a su libreta, su pulso acelerándose, sus cinco dedos apretando el bolígrafo con fuerza. Estoy buscando gente que se preocupe por la excelencia, dijo Mateo. Personas que se enorgullezcan de su trabajo sin importar si alguien lo nota. Esas son las personas con las que quiero construir el futuro de esta compañía. La reunión continuó con detalles sobre planes de transición, pero Sofía apenas escuchó nada. Estaba demasiado enfocada en controlar su respiración, en mantener su invisibilidad cuidadosamente construida. Cuando la reunión finalmente terminó, se apresuró de regreso a su cubículo, agradecida de escapar de la multitud. Acababa de instalarse de vuelta en su trabajo cuando sonó el teléfono de su escritorio. Sofía lo miró durante 3 timbres antes de contestar, sus cinco dedos temblando ligeramente. Sofía Mendoza, dijo en voz baja. Señorita Mendoza, habla Patricia de la oficina del señor Guerrero. El quisiera verla hoy a las 3 de la tarde. Sala de conferencias B. La mano de Sofía se apretó alrededor del teléfono, sus dos ojos agrandándose. Creo que hay un error. Soy solo una coordinadora de análisis. No hay error. 3 de la tarde. Sala de conferencias B. La línea se cortó. Sofía se quedó congelada, su mente acelerándose con sus dos manos temblando sobre el escritorio. ¿Por qué el nuevo dueño quería reunirse específicamente con ella? Era Nadia. Deliberadamente Nadia. Esto tenía que ser un error. O peor, de alguna manera Alejandro la había encontrado y estaba causando problemas nuevamente. El resto de la mañana pasó en un borrón de ansiedad. A las 2:45, Sofía se forzó a ponerse de pie con sus dos piernas temblorosas, alisó su cardigan sin forma, y se dirigió a la sala de conferencias B con pasos inseguros. Tocó suavemente la puerta con sus cinco dedos. Adelante, llamó la voz de Mateo. Sofía empujó la puerta y entró, sus dos ojos ajustándose a la iluminación diferente de la sala. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala de conferencias había sido transformada del espacio corporativo estándar a algo más cómodo.
Las luces fluorescentes habían sido reemplazadas por iluminación más cálida, y en lugar de una mesa larga, había dos sillas posicionadas cerca de la ventana con vista a la ciudad. Mateo se puso de pie cuando ella entró, y Sofía notó que se había quitado la chaqueta y enrollado las mangas de su camisa. Sus dos brazos musculosos pero elegantes quedaban parcialmente visibles, y la postura más relajada lo hacía parecer más accesible, aunque su presencia seguía siendo dominante. Señorita Mendoza, gracias por venir, dijo, gesticulando hacia una de las sillas con sus 5 dedos. Por favor, siéntese. Sofía se acomodó en el borde de la silla, aferrando su libreta como un escudo con sus dos manos. Sus dos piernas estaban rigidamente juntas, sus dos ojos evitando el contacto directo. Señor, creo que hay confusión. Soy solo una coordinadora junior. Mateo se sentó frente a ella, y sus dos ojos azul grisáceos la estudiaron con una intensidad que hizo que Sofía quisiera mirar hacia otro lado. De cerca, podía ver que tenía pequeñas líneas alrededor de sus ojos, probablemente de sonreír, y una cicatriz casi imperceptible en su ceja izquierda. No hay confusión, dijo con voz tranquila pero firme. Pasé anoche revisando archivos de personal y reports de proyectos. Su nombre seguía apareciendo en lugares donde no debería. El corazón de Sofía latió salvajemente. No entiendo. La campana Salinas que salvó una cuenta importante, su análisis, Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dos brazos descansando en sus rodillas. La investigación demográfica que predijo el cambio en comportamiento del consumidor 6 meses antes de que ocurriera. Su trabajo. El sistema de reports optimizado que mejoró la eficiencia en 30%. Su diseño. Sus 5 dedos tamborilearon thoughtfully contra su rodilla. Todo este trabajo brillante atribuido a otras personas o enterrado en reports de equipo. Pero cuando investigué más profundo, su nombre estaba en los documentos originales. Sofía no podía hablar. Nadie había mirado tan de cerca antes. Nadie había cuidado de rastrear el trabajo hasta su fuente. Entonces mi pregunta es, Mateo continuó, su voz jaunty pero persistent, ¿por qué alguien con su talento y educación se esconde en un rincón trasero, dejando que otros tomen crédito por su trabajo? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Los muros cuidadosamente construidos de Sofía temblaron. Este hombre la había visto, realmente visto, en menos de 24 horas. Era todo lo que había pasado 7 años tratando de prevenir. Prefiero trabajar en silencio, finalmente logró decir, su voz apenas sobre un susurro. Mateo la estudió por un largo momento, y Sofía tuvo la sensación inquietante de que veía mucho más de lo que quería mostrar. Creo que hay más que eso, dijo suavemente. Pero no presionar. Todavía no. Se puso de pie con sus dos piernas y caminó hacia la ventana, con sus dos manos en los bolsillos, mirando el paisaje de la Ciudad de México. Estoy reconstruyendo toda la división de mercadotecnia. Necesito una directora de innovación que entienda tanto estrategia como ejecución. Alguien que pueda ver patrones que otros pierden. Se volvió para mirarla. Me gustaría que tomara esa posición. Sofía sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Directora de innovación. La posición la pondría en el centro de todo, visible para todos. Era lo opuesto de todo lo que había construido cuidadosamente durante 7 años. No puedo, dijo, poniéndose de pie abruptamente con sus dos piernas.
No estoy calificada para esa posición. Hey gente senior con más experiencia. Con menos habilidad, contra esto Mateo, volviéndose de la ventana. Sus dos ojos la mirarán directamente. He revisado el trabajo de todos, Sofía. Usted es la mejor que tiene esta compañía, y ni siquiera está cerca. Se movió de regreso a su silla pero permaneció de pie, dando el espacio. ¿Es el salario? Porque estoy preparado para ofrecer $400,000 más bonos. No es trata de dinero. Las palabras salieron más filosas de lo que Sofía pretendía. Respiró hondo, forzandos de regreso a su caparazón cuidadoso. Aprecio la oferta, señor Guerrero, pero estoy feliz donde estoy. No quiero atención o reconocimiento. Solo quiero hacer mi trabajo. Algo cambió en la expresión de Mateo. No decepción, sino comprensión mezclada con curiosidad. Tien miedo de ser vista. No fue una pregunta. Las manos de Sofía se apretaron en su libreta, sus 5 dedos blanqueandos. Debería volver a mi escritorio. Espera. La voz de Mateo era gentil pero firme. No la forzara tomar la posición, pero me gustaría entender por qué alguien con su talento evita activamente el éxito. Sofía se quedó congelada, atrapada entre el impulso de jurar y algo más, algo que había estado dormido durante 7 años. La forma en que Mateo la miraba era diferente de como todos los demás lo hacían. No estaba mirando a través de ella o más allá de ella. La estaba mirando a ella, viéndola, y en lugar de juicio, había genuina preocupación en sus dos ojos. La gente nota a las mujeres hermosas y exitosas, Sofía se escuchó decir, sus dos ojos finalmente encontrando los de él. Las notan y luego las destruyen. Mateo estuvo en silencio por un momento, sus dos brazos cruzando sobre su pecho mientras procesaba sus palabras. Alguien la lastimó profundamente, dijo finalmente, no una pregunta sino una afirmación. La garganta de Sofía se apretó. Asintió una vez, sin confiar en su voz. Entiendo más de lo que podría pensar, dijo Mateo, moviéndose para apoyarse contra el borde del escritorio, manteniendo distancia entre ellos. Cuando estaba construyendo mi primera compañía, tenía un socio. Su nombre era Ricardo. Éramos amigos desde la universidad, empezamos el negocio juntos en mi garage. Sus 5 dedos tamborilearon contra el escritorio. Cuando conseguimos nuestro primer inversionista importante, Ricardo les dijo que todo el concepto era su idea, que yo era solo el support técnico. Lo creyeron. Hizo una pausa. Me sacó de mi propia compañía con maniobras legales que no podía permitirme pelear. Tomo todo lo que habíamos construido. Sofía levantó la vista, sorpresa en sus dos ojos. Tenía 25 años, estaba quebrado, y me sentía como el mayor idiota del mundo por haber confiado en alguien, continuó Mateo, sus dos ojos azul gris encontrando los de ella. Pude haberme rendido. Pude haberme escondido del mundo de los negocios. En cambio, empecé de nuevo, construí algo más grande, mejor, y me aseguro de nunca ser tan vulnerable otra vez. Paso sus dos manos ahora en los bolsillos. Eso es diferente, dijo Sofía en voz baja. Usted peleó de regreso. Usted ganó. Solo por fuera, respondió Mateo. Durante años, no confié en nadie. No dejé que nadie se acercara. Construí muros igual que usted, Sofía. Solo diferentes tipos de muros.
Se enderizo, caminando lentamente hacia ella. Pero los muros no solo mantienen a la gente fuera. La mantienen a usted atrapada adentro. Las palabras golpearon a Sofía más fuerte de lo esperado. Había pasado 7 años diciendo que estaba segura, protegida. Pero Mateo tenía razón. No estaba libre. Estaba prisionera de su propio miedo. La posición permanece abierta durante 3 semanas, dijo Mateo, su tono cambiando de vuelta a profesional. Piénselo. Habl con Carmen si necesita referencias sobre lo que implicaría el trabajo. Camino hacia la puerta, luego se volvió, sus dos ojos encontrando los de ella una última vez. Y Sofía, espero hasta que ella lo miró, independientemente de su decisión, quiero que sepa que su trabajo ha sido visto y valorado. Tal vez no por todos, pero por mí. Sofía dejó la sala de conferencias sintiéndose inestable, como si el suelo bajo sus dos pies se hubiera desplazado. Pasó por los movimientos el resto del día, pero su mente seguía circulando de regreso a las palabras de Mateo y la forma en que la había mirado. No con lástima, sino con respeto. Con reconocimiento. Y por primera vez en 7 años, Sofía Mendoza comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de esconderse. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía no pudo escapar de Mateo Guerrero. Él parecía estar en todas partes del edificio. Llegaba a las 7 de la mañana y lo encontraba ya en la sala de descanso haciendo café, conversando con el personal de limpieza con sus dos brazos apoyados casualmente contra el mostrador. Se quedaba tarde trabajando en un proyecto y lo veía todavía en su escritorio a las 8 de la noche, con las mangas enrolladas, completamente absorto. Y seguía encontrando razones para hablar con ella. Sofía, ¿tienes un momento? Aparecía en su cubículo con preguntas sobre campanas, sus dos ojos genuinamente interesados en sus perspectivas. Siempre respetuoso, siempre escuchando completamente sin interrumpir. Una mañana, apareció con 2 tazas de café del café caro de la calle, sus 5 dedos de ambas manos sosteniendo las tazas con cuidado. Lo tomas negro, ¿verdad? Note que nunca usas la crema o azúcar de la sala de descanso. Sofía se había quedado mirando la taza, atonida de que hubiera prestado atención a algo tan pequeño. Sus dos manos temblaban ligeramente al aceptarla. Gracias, había logrado dejar. De nada. Sonrió y se alejó con sus dos piernas, dejándola sosteniendo la taza como si fuera algo precioso. Valentina notó la atención y se aseguró de comentar en voz alta dentro del alcance auditivo de Sofía, sus dos ojos linos de malicia mientras sus 5 dedos gesticulaban dramáticamente. Me preguntó que hizo ella para conseguir que el CEO esté tan interesado. Ciertamente no su sentido de la moda. Pero Sofía descubrió que las burlas de Valentina dolían menos que antes. Algo estaba cambiando dentro de ella. Una pequeña grita en los muros que había construido tan cuidadosamente. Una tarde, Sofía estaba trabajando tarde en un análisis competitivo cuando Mateo apareció en su cubículo. Sus dos piernas lo detuvieron justo en la entrada, sus dos manos en los bolsillos de su pantalón. ¿Todavía aquí? Son casi las 9. Sofía miró el reloj, sorprendida. Sus dos ojos parpadearon cansados. Quería terminar este análisis. ¿Puedo ver? Ella vaciló, luego giró su monitor para que pudiera ver su trabajo. Mateo se inclinó, estudiando los gráficos y datos. Olía a café y algo más,
algo limpio y masculino que hizo que el pulso de Sofía se acelerara a pesar de sí misma. Esto es excepcional, dijo Mateo después de unos minutos, sus cinco dedos señalando ciertos puntos. Has identificado patrones de mercado que no he visto en ningún otro análisis. ¿Cómo detectaste esta correlación? Sofía sintió calor subir a sus mejillas. El elogio era algo que se había entrenado para no necesitar, pero escucharlo de Mateo se sentía diferente. Cruz datos de comportamiento del consumidor con indicadores económicos de los últimos 15 años. La mayoría solo mira patrones de 5 años, pero creo que la vista más larga muestra tendencias más precisas. Mateo se enderezó, mirándola con una expresión que no podía descifrar. Sus dos ojos brillaban con algo que hizo que su estómago diera un vuelco. Iris brillante. Lo sabes, ¿verdad? Las manos de Sofía temblaron ligeramente sobre el teclado. Solo me gusta trabajar con datos. Es más que eso. Mateo acercó una silla de un cubículo vacío con sus dos manos y se sentó, poniéndose a nivel de ojos con ella. Sofía, llevo 15 años haciendo esto. He trabajado con analistas del MIT, Harvard, Stanford. Eres mejor que todos ellos, te escondes en un cubículo trasero. Te dije por qué. Me dijiste que alguien te lastimó. No me dijiste que ibas a dejar que esa persona controlara el resto de tu vida. Las palabras dolieron porque eran verdad. Sofía miró hacia otro lado, su visión borrándose ligeramente, sus dos ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Lo siento, dijo Mateo inmediatamente, extendiendo una mano pero deteniéndose antes de tocarla. Eso fue muy duro. No, la voz de Sofía era apenas un susurro. Tienes razón. He estado diciendo que el control mi vida. Mateo esperó, dando espacio para continuar o no. Después de un largo momento, Sofía se encontró hablando. Realmente hablando por primera vez en 7 años. Su nombre era Alejandro Cortés. Su familia es dueña del grupo mediático Cortés. Estábamos comprometidos. Las palabras salieron vacilantes al principio, luego más rápido. El socio comercial de Alejandro la quería. Ella dijo que no. 2 días después, había fotos en línea, fotos falsas mostrándola con ese hombre. Alejandro las creó instantáneamente. Su familia amenazó con destruirla completamente si película la narrativa. Perdí todo. Mi trabajo, mi reputación, el respeto de mi propia familia. Miró sus manos, ahora temblando abiertamente, sus 5 dedos entrelazados con fuerza. Así que vine aquí. Cambié mi nombre de Sofía Reyes a Sofía Mendoza. Mi hice invisible porque invisible es seguro. Invisible no puede ser atacada. Sofía. La voz de Mateo era suave, cargada de emoción, ella levantó la vista para encontrar sus dos ojos llenos de enojo. Pero no hacia ella. Eso nunca debió parte. Nada de eso fue tu culpa. Lo sé intelectualmente, dijo Sofía. Pero emocionalmente, todavía soy la mujer que fue destruida por ser notada. Mateo estuvo en silencio por un momento, luego se puso de pie con sus dos piernas. Ven conmigo. ¿Dónde? Solo confía en mí, por favor. Contra su mejor juicio, Sofía lo siguió. Tomaron el elevador hasta el estacionamiento donde Mateo la llevó a un auto negro elegante. Abrió la puerta del pasajero para ella con una mano,
Esperando, Sofia vaciló solo un momento antes de subir, sus dos piernas deslizandos dentro, condujeron por la ciudad de México en silencio cómodo. Mateo no la presionó para hablar, no exigió explications. Después de 20 minutos, se estacionó cerca del bosque de Chapultepec. Las luces de la ciudad se reflejaban en el lago, creando un espejo brillante. Cuando Ricardo robó mi compañía, dijo Mateo, mirando el agua con sus dos ojos, pasé 6 meses apenas funcionando. Estaba enojado, amargado, convencido de que el mundo estaba lleno de gente esperando traicionarme. Se volvió para mirarla, sus dos brazos descansando sobre el volante. Mi hermana finalmente se sentó conmigo y dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, puedes dejar que esto te defina o puedes dejar que te refine, pero no puedes hacer ambos. Sofía sintió lágrimas picar sus dos ojos. ¿Cómo elegiste? Honestamente, tomó tiempo. Empecé pequeño, construí una nueva compañía. Pero esta vez, fui más inteligente, más cuidadoso. Aprendí a confiar en mis instintos sobre la gente. Y lentamente, me di cuenta de que Ricardo no había tomado todo. Había tomado una compañía, pero yo todavía tenía mis habilidades, mi visión, mi determinación. Esas eran mías y nadie podía robarlas. Se movió en su asiento para encararla completamente, sus dos ojos penetrando los de ella. Tu talento es tuyo, Sofía. Tu inteligencia, tu creatividad, tu habilidad de ver patrones que otros pierden. Alejandro Cortés y su familia te quitaron mucho, pero no te quitaron eso. Tu eres quien lo ha estado escondiendo. Sofía se limpió los ojos, avergonzada por las lágrimas. Sus 5 dedos temblaban contra sus mejillas. No sé cómo ser de otra manera ya. Empieza pequeño, dijo Mateo gentilmente, extendiendo su mano derecha. Después de un momento, Sofía puso su mano en la suya, sus 5 dedos entrelazados. No tienes que transformarte de la noche a la mañana. Solo de un pequeño paso. Toma café con Carmen en lugar de almorzar sola en tu escritorio. Usa un suéter que realmente te cuide. Contribuí con una idea en una reunión. Hizo una pausa, apretando suavemente su mano. O acepta una promoción que has ganado con crex. Sofía lo miró, sus dos ojos encontrando los de él en la penumbra del auto. No te rindes, ¿verdad? No cuando vio algo que vale la pena, respondió Mateo, su voz brillando a un susurro. Y tú, Sofía Mendoza, vales toda la peli del mundo. Algo en la forma en que la miraba, la forma en que sus 5 dedos sostenían los de ella con tanta ternura, rompió algo dentro de Sofía. Anos de muros cuidadosamente construidos comenzaron a desmoronarse de se inclinó hacia adelante, y Mateo se encontró a mitad de camino. El beso fue suave al principio, tentativo. Los labios de Mateo eran cálidos contra los suyos, sus dos manos soltando la de ella para enmarcar su rostro con sus 5 dedos. Sofía sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras se permitía sentir algo que había enterrado durante 7 años, esperanza. Cuando se separaron, Mateo descansó su frente contra la de ella, sus dos ojos cerrados, sus dos brazos ahora rodeándola suavemente. No estás sola en esto, susurró. No más. Y por primera vez en 7 años, Sofía lo creó a alguien. La mañana del lunes, Sofía llegó a la oficina diferente. No dramáticamente, solo, diferente. Había elegido un suéter azul marino que realmente lo cuidaba,
definiendo suavemente su figura en lugar de ocultarla. Su cabello seguía recogido, pero más suelto, permitiendo que algunos mechones enmarcaran su rostro. Las gafas gruesas permanecían, pero se había aplicado un toque de maquillaje, pequeños pasos, se recordó mientras sus dos piernas la levaban a su cubículo. Carmen fue la primera en notarlo, sus dos ojos iluminados con una sonrisa genuina. Sofía, te ves hermosa hoy. Gracias, respondió Sofía, y sorprendentemente, no se sintió incómoda diciéndolo. Durante la siguiente semana, continuó haciendo pequeños cambios. Participó en una reunión de equipo, ofreciendo una idea que fue recibida con entusiasmo genuino. Almorzó con Carmen en la cafetería en lugar de comer sola en su escritorio. Cada paso se sentía como escalar una montaña, pero Mateo estaba allí, enviando sonrisas de apoyo a través de la oficina. Habían comenzado a verse fuera del trabajo. Cenas tranquilas donde hablaban durante horas, caminadas por el parque donde sus dos manos se encontraban naturalmente, sus cinco dedos entrelazados. Mateo era paciente, nunca presionándola más allá de lo que estaba lista, pero no todos estaban felices con la transformación de Sofía. Valentina Cruz observaba cada cambio con sus dos ojos entrecerrados, sus cinco dedos tamborileando pensativamente sobre su escritorio. Sofía podía sentir su escrutinio, la forma en que sus dos ojos la seguían por la oficina. 2 semanas después del primer beso con Mateo, Valentina apareció en el cubículo de Sofía. Su expresión era diferente, calculadora, peligrosa. Sofía Mendoza, dijo lentamente, con sus dos brazos cruzados. ¿O debería decir, Sofía Reyes? El mundo de Sofía se detuvo. Sus dos manos se congelaron sobre el teclado, su sangre convertida en hielo. Sus dos ojos se agrandaron con terror mientras miraba a Valentina. No sé de qué hablas, logró decir, pero su voz tembló. Claro que sí, Valentina sonrió, una expresión fría. Fue bastante fácil de descubrir, en realidad. Sofía Reyes, ex ejecutiva prometedora de Monterrey, comprometida con Alejandro Cortés. El escándalo de hace 7 años con las fotos. Muy jugoso. Se inclinó más cerca, sus cinco dedos tocando el escritorio. Apuesto a que el señor Guerrero no sabe que su nueva protegida es en realidad una mujer que destruyó su propia carrera al tener una aventura con el socio de su prometido. Eso no es lo que pasó, Sofía susurró, sus dos piernas temblando debajo de ella. Esas fotos eran falsas. Yo nunca, no me importa si es verdad o no, interrumpió Valentina. Lo que importa es cómo se verá cuando esto salga a la luz. El CEO multimillonario y la mujer con un pasado escandaloso. Los medios lo amarían. Sofía sintió que su pecho se apretaba, su respiración volviendo superficial. Años de